Welcome to my dreams channel. So this is a continuation of the last videos. In this video, like we are discussing the expected questions for ECET 2021. So from heat and thermodynamics, here we will be highlighting about the questions related to the calorimetry part. In the previous videos, we have seen like questions related to thermodynamics part, expansions part, gases, water, and about all the parameters. In this part, we'll be highlighting about the calorimetry part. So recently last year kuda chusamu ee part lo nunchi regular ga aithe okokate question vastundi calorimetry nunchi కానీ last 2 years lo aithe రెండు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు. But this year I am expecting one questions from this part. Usually this question will be either theoretical or small problem, one line problem. So before entering into it, what is the basic principle of calorimetry? So basic principle of calorimetry, only one thing, like heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body will be equal to heat gained by the cold body. On giving heat energy to a substance, em changes jaragochu manaki. So possibly there are two changes, change in temperature and change in state. Ante I'll explain you, change in temperature, change in state. So when you are giving heat energy to a substance, అంటే వాటర్కే ఇస్తున్నాం మనము. వాటర్కి ఇస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ 20 degrees దగ్గర ఉంది, టెంపరేచర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది, వాటర్ 20 నుంచి 40కో 60కో 80కో, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. లేదు వాటర్ కాస్త వేపర్ లాగా మారింది అనుకోండి, స్టీమ్ లాగా, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్. సో ఫాలోడ్ వాట్ ఆర్ ద టూ పాసిబిలిటీస్ వెన్ హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ఏ సబ్స్టెన్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఫార్ములా విల్ బి Q is equal to ms delta T. In this case the formula will be Q is equal to ml. Now let's see, Q is equal to ms delta T. ms delta T, Q is what? Heat energy. Heat energy. M is the mass of substance. Mass of substance. Like delta T is change in temperature. Delta T is change in temperature. And S is specific heat constant. Specific heat constant. Have a look here now. Specific heat constant. First, it is a constant. It depends on only nature of material. It depends on, question will be like this thing. Specific heat depends on only nature of material. It does not depend on temperature. It depends only on change in, like only nature of the material. Right? Now, one more question to be highlighted here is that units of S. Units of S. Right? S అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను, Q by m delta T. Q అంటే ఎనర్జీ కాబట్టి క్యాలరీ బై గ్రామ్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్, లేదంటే జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్. యూ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎస్ అని అడుగుతారు. ఎస్ మీన్స్ వాట్ హియర్? స్పెసిఫిక్ హీట్ కాన్స్టెంట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. యూనిట్స్ ఇవి, లైక్ ఎస్ వాల్యూ విల్ బి హైయెస్ట్ ఫర్ వాట్? ఎస్ వాల్యూ విల్ బి హైయెస్ట్ ఫర్ వాటర్, 1 calorie per gram degree Celsius, లేదు అంటే 4200 joule per kg Kelvin. సో ఎస్ వాల్యూ విల్ బి హైయెస్ట్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్. అయితే ఇలా ఇస్తారు క్వశ్చన్ మనకి. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అని కూడా అడిగారు ఒకసారి క్వశ్చన్. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై 1 degree Celsius. యూనిట్ మాస్ అంటే 1 degrees అంటే 1. సో దట్ విల్ బి Q విల్ బి ఈక్వల్ టు నౌ S. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ బై 1 degree Celsius. సో దట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ Q ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్. దాన్ని కూడా క్వశ్చన్ లాగా అడుగుతారు మనకి. అయితే దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా డెవలప్ చేసి మనకి ఏ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం మనం. Q ఈజ్ ఈక్వల్, బేసిక్ ఫార్ములా ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు మనకి, Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ms delta T. డైరెక్ట్లీ నేను ఏంటంటే ఇక్కడే వైల్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ థియరీ పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ చెప్పేస్తున్నాను అనమాట. థియరీ క్వశ్చన్స్ సపరేట్గా ఎలాబరేట్ చేయడం ఎందుకని. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ms delta T కదా. నౌ థర్మల్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ms. వాటర్ ఈక్వాలెంట్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ms. అయితే మీ ఈసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రెండు సేమ్ ఫార్ములా ms, రైట్? థర్మల్ కెపాసిటీ అనొచ్చు దాన్ని, హీట్ కెపాసిటీ. ఇంకోటి ఏంటి? వాటర్ ఈక్వాలెంట్. ఏమంటాం దీన్ని? వాటర్ ఈక్వాలెంట్. ఈ సెట్లో ఇప్పటివరకు చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ కెపాసిటీ? క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లేకపోతే జౌల్ పర్ కెల్విన్. వాటర్ ఈక్వాలెంట్ గ్రామ్ ఆర్ కిలోగ్రామ్. ఇది మీరు హైలైట్ చేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్. యూనిట్స్ ఆఫ్ థర్మల్ కెపాసిటీ ఆర్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదంటే జౌల్ పర్ కెల్విన్. లేదు యూనిట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వాలెంట్ గ్రామ్ ఆర్ కిలోగ్రామ్. రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద ఈసెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. Right, now let's see the questions. Heat required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 Kelvin. 1 gram of water through 1 Kelvin. So temperature change అనగానే ఫార్ములా ఏంటి మనకి? Q is equal to ms delta T. Q is equal to ms delta T. Right? Now, so 1 gram
ఎస్ వాల్యూ CGSలో 1, డెల్టా టీ ఈజ్ 1. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి ఇది నాకు ఆన్సర్ 1 క్యాలరీస్. ఏమవ్వాలి ఆన్సర్ 1 క్యాలరీస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇలా కూడా ఇస్తారు 1 కిలో క్యాలరీ, 0.1 కిలో క్యాలరీ. యూ నీడ్ టు అప్రిషియేట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. 1 క్యాలరీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ హియర్. వై? బికాస్ ఎస్ వాల్యూ ఫర్ వాటర్ ఈజ్ 1. సో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 1 Kelvin. Mass also 1 gram. So 1 into 1 into 1 will be 1. So here one more thing to be highlighted is that S value for water ఏమన్నా నేను S value for water is 1 gram. Sorry, 1 S value for water is 1 calorie per gram degree Celsius అన్న. లేదు అంటే 4200 అన్న జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ అన్న. రైట్. నెక్స్ట్ ఎస్ వాల్యూ ఫర్ ఐస్ 0.5 క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెల్సియస్. లేదు అంటే లైక్ 2100 జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్. ఈ రెండు వాల్యూస్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మిగతా ఏ వాల్యూ అయినా అవసరం అయితే క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు మనకి. రైట్. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఫర్ వాటర్, స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఫర్ ఐస్, మిగతా ఏదైనా కానీ దే విల్ బి మెన్షనింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ పేపర్. ఈ రెండు మాత్రం మెన్షన్ చేయరు. ఐస్కి వాటర్కి చాలాసార్లు డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అడుగుతారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఫర్ వాటర్ ఇన్ SI యూనిట్స్. ఆ యూనిట్స్ చూసుకోవాలి. CGSలో అడిగినప్పుడు ఇది ఆప్షన్, SIలో అడిగినప్పుడు ఇది. సిమిలర్లీ ఐస్కి అయితే 0.5 ఇన్ CGS, ఇన్ SI 2100. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్. నౌ లెట్స్ సీ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద అదర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఏంటి? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో బేసికల్గా Q ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి నాకు? MS డెల్టా టీ. ఎస్ అడుగుతున్నారు కదా, Q/M డెల్టా టీ. ఏ ప్రాసెస్ అన్నాడు క్వశ్చన్లో హైలైటెడ్? ఐసోథర్మల్. ఐసోథర్మల్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 0, అంటే డెల్టా టీ ఈజ్ 0. కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? ఇన్ఫినిటీ. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 0 ఉంటుంది, టెంప్ట్ అయి పెట్టేయద్దు. సో ఎనీథింగ్ బై 0 విల్ బి వాట్? ఇన్ఫినిటీ. ఫాలోడ్ ద థింగ్. ఐసోథర్మల్ అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఉండదు, కాబట్టి డెల్టా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఎస్ వాల్యూ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్. Specific heat of aluminum is 0.25. Specific heat of aluminum is how much? 0.25 calorie per gram degree Celsius. Then water equivalent of aluminum vessel of 1 kilogram. Water equivalent అంటే ఇప్పుడే ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? MS అన్నాను. మాస్ ఎంత? 1 kilogram. ఇదేమో CGS యూనిట్స్లో ఉన్నాయి, ఇది కిలో అంటున్నాడు. కాబట్టి నేను ఏం రాస్తున్నా? 1000 grams రాస్తున్నా. ఇదంతా 0.25 అంటే ఓవరాల్గా ఎంత అవ్వాలి? 250. ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్లో అన్ని 250లే ఉన్నాయి. యూనిట్స్ చూసుకోవాలి. ఇందాక ఏం చెప్పాను? వాటర్ ఈక్వలెంట్ యూనిట్స్ ఏంటి? గ్రామ్స్ ఆర్ కిలోగ్రామ్స్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇలా ఉంది, 250 క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది. మీరేం చేస్తారు? 250 చూడగానే కరెక్ట్ కదా అని పెట్టేస్తారు. తప్పు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ హీట్ కెపాసిటీ ఆర్ థర్మల్ కెపాసిటీ. దిస్ ఈజ్ ఫర్ వాటర్ ఈక్వలెంట్ కాబట్టి ఆన్సర్ విల్ బి 250 grams. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ML. అంటే మనకు సిలబస్లో ఏముంది? ఐస్ టు వాటర్, వాటర్ టు వేపర్. సో ఇప్పుడేమవ్వాలి? హియర్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MLF. LF అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. యూనిట్స్ ఆఫ్ L విల్ బి సో క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ ఆర్ జౌల్ పర్ కేజీ యూనిట్స్. అయితే LF ఐస్ టు వాటర్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అన్నాము. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 80 calorie per gram. 80 calorie per gram. జాగ్రత్తగా చూడండి. LF వాల్యూ ఎంత? 80 calorie per gram. అంటే అర్థం ఏంటి? టు కన్వర్ట్ ఐస్ ఎట్ 0 degrees టు వాటర్ ఎట్ 0 degrees. సో 1 gram వీ రిక్వైర్ హౌ మచ్ ఎనర్జీ? 80 calories. సో దీన్నే ఇఫ్ యూ సీన్ SI యూనిట్స్ 3.36 into 10 to the power 5 joule per kg. బట్ యూజువల్గా దిస్ వాల్యూ విల్ బి మోర్ ఆస్కెడ్. డైరెక్ట్గా వాల్యూ అడుగుతాను, అందుకే స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను. అండ్ వాటర్ టు వేపర్ అనుకోండి, ఫార్ములా విల్ బికమ్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు MLV. సో LV మీన్స్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. ఏమంటాం దీన్ని? LF ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్యూజన్ కదా, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వేపరైజేషన్. LV వాల్యూ విల్ బి 540 calorie per gram. అంటే టు కన్వర్ట్ 1 gram of water at 100 degrees to 1 gram of water at vapor at 100 degrees, we require how much energy? 540 calories. అందుకని melting of ice is an easy process, whereas boiling the water is a complex process. So 540 calories, that can be written as 2.28 into 10 to the power 6 joule per kg. So these three videos ensure that you will gain surely 3 to 4 questions from the heat and thermodynamics part. We tried to cover almost all the expected models. So if you observe the trend of these 3 videos, so we try to discuss theory questions more. ఎందుకంటే లాస్ట్ 4-5 yearsలో heat and thermodynamics నుంచి ఎక్కువగా theory questions వస్తున్నాయి. అందుకని we gone through roughly a part of explanation of some concepts also. Right? Please do subscribe for the channel and share with your friends for more videos. Thank you for watching the video.